us now? Yes, No. yes, we do. Okay. Hello again. Hello. So I hope you can you hear me as well now? Yes, Super, we can. super. Yes. Mhm. So here is Sonia also joining us, and we also need Martin. Hello, everybody. Hello, Sonia. Martin wrote in the chat that he is here, but I cannot see him here. I can share my video with you because it is said that host had stopped it. So Yes, maybe now our host will arrange that. Okay, okay. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, Martin. Hello, Nicola, can you just please allow me to share my video as well, and everything will be perfect, I believe. Yeah, perfect, now it works. Oh, right. Hello. Hi, Martin. Good afternoon, everyone. Welcome. I will be your moderator for the day. Hello, nice to see you all finally in person. Thank you again for the organizers of the whole event, and especially to the speakers. Thank you for taking your time today to this wonderful event. It's a great day for industrial heritage, and especially for ICOMOS Macedonia. I believe we are ready to start. We are missing out on James Duet, whom I've seen at the start that he was here, but I don't see him at the moment. Yes, that's true. Mm-hmm. And hello, Ivona Krstevska. We have a small change from our original program where, hello, nice to see you. Hello, nice to see you too. Thank you for making this short notice to change Simona Dimkovska. She will be speaking on behalf of Cultural Echo, a Macedonian organization for dealing with industrial heritage. Yes, thank you for the invitation. It's my pleasure to be part of this conference. I will be here on behalf of Simona. So I think that in this short time that I had to prepare myself, I think that I will share our idea from our organization, the idea of abandoned buildings and revitalization and industrial heritage. I'm sure you will do wonderful. Thank you very much. I also see that James Duet has also joined us as well. Hello, James. Hi, James. Hi, very nice to see you all. Nice to see you. Nicholas, can you also make for James the possibility to turn on his video if he needs to? Okay. Perfect. Martin, I think we are set. Perfect. I can already share my screen. Is it that possible? Just a second. Perfect. Can you all see the screen? Yeah. Is it okay positioned? Do I need to do a full screen, or I think it's wonderful? I mean, it's okay positioned like that. It's not quite a full screen. All right. I will do that. See the, yeah. Is it better now? Yeah. Yes. Okay, just a second then. How do I do with this with my text as well? Just a second. Is it now okay? Before it was better when it was full screen. Okay, then in that case. Now it's better, right? Yes. Perfect. Hello. Okay. I would like to open this wonderful webinar.
Добар ден на сите и добродојдовте на овој виртуелен настан, насобен перспективи за заштита на индустриското наследство, во кој главна цел е промоција на истоимената дигитална публикација Перспективи за заштита на индустриското наследство, која представува пионерска публикација на македонски јазик, составена од избор на преведени трудови од книгата Industrial Heritage Retooled, the TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation. Ми представува огромно задоволство и чест да ја отворам и водам оваа панел дискусија со домашни и интернационални експерти од доменот на заштитата на индустриското наследство. Моето име е Мартин Ефремовски, јас ќе бидам вашиот модератор за денеска и сум координатор на работната група на професионалци во подам при ICOMOS Macedonia. Сигурен сум дека одличните информативни презентации ќе допринесат за една динамична и интересна панел дискусија на крајот од овој настан. Најпрво благодарност до сите оние кои решија да го поминат нивното попладне заедно со нас. Мило ми е на огромниот број на регистрирани и присутни учесници на настанот. Мислам дека ова е голем ден за индустриското наследство во Македонија и голем ден за ICOMOS Macedonia. Good afternoon, everyone. I would just like to shortly welcome everyone to the virtual event titled Perspective for Protection of Industrial Heritage. I would just like to remind everyone that I will be speaking in Macedonian. However, a simultaneous translation in English or Macedonian will be provided by our wonderful translators, and it's available on a separate video channel on the Zoom platform. Should you have any questions or problems, please write them down in the chat box, and our technical teams will be sure to take care of it. Thank you very much again. Исто така би сакал да напоменам, покрај ICOMOS Македонија, организацијата на овој настан, како и преводот на стручната публикација се реализирани со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Како што претпоставам дека и самите веќе знаете, денеска имаме богата програма со домашни и интернационални експерти. Поздравен збор ќе даде и председателот на ICOMOS Македонија, Кристина Бицева, која воедно заедно со Ивана Коцецка се уредници на оваа публикација. Најпрво, со огромно задоволство, ќе ја слушнеме презентацијата на председателот на Меѓународниот комитет за конзервација на индустриското наследство, Майкл Оуктро. Потоа, по тема водич и повелби за индустриското наследство, ќе го слушнеме и Джеймс Дует, кој воедно е уредникот на публикацијата Industrial Heritage Retooled. Ќе се вратиме на регионално ниво со презентациите за индустриското наследство во Словенија од страна на председателот на ICOMOS Сонја Ивко, како индустриското наследство во Србија од страна на Ада Влајк и Рифат Куленовиќ од Музеот за науки и техники во Белград, Србија. За крај ќе слушнеме од локалната организација Културно ехо од Скопје на тема за индустрискиот комплекс Кулпром од страна на Ивона Крстевска, која ќе говори во име на Културно ехо. За жал, Ивона Димковска од привидни причини не беше во можност да присуствува на денешниот настан и уште еднаш благодарност до Ивона на нејзината презентација. QA панелот на прашања и одговори ќе биде на крајот, каде би ве замолил на вас, учесниците, директно да учествувате во дискусијата. Тоа истото можете да го направите во делот за разговор чат, каде можете да ги напишете сите коментари или прашања за говорниците, посечувајќи го името на говорникот. Би сакал да ги замолам сите учесници во делот за разговорот, исто така, да го запишете нивното име, презиме и организација, за да можеме да имаме подобра евиденција на вашето присуство. И би сакал само да напоменам дека вебинарот ќе се снима, ќе се пренесува во живо на нашата Facebook страна на ICOMOS Македонија и на YouTube каналот. И без да должам уште многу долго, така да дадам збор на уредниците на публикацијата, председателот на ICOMOS Кристина Бицева и Ивана Коцевска. Кристина, повели. Добар ден на сите. Се радувам што денес сте тука со нас, иако виртуелно, на овој настан во организација на ICOMOS Македонија. Се надевам дека се е вред и можете да ме слушате. Судејќи според големиот број на регистрирани и присутни на настанот, како и по коментарите кои што ги добивавме во текот на најавувањето на нашиот настан, се чини дека ICOMOS Македонија повторно избра тема за дискусија која што предизвикува голем интерес. Чест ми е што со нас денес се врвни експерти од доменот на заштитата на индустриското наследство, кои што без задршка се одзва на нашата покана да бидат наши денешни говорници, за што им заблагодарувам од името на сите членови на ICOMOS Македонија и посебно од своје име. Упатувам голема благодарност и до Министерството за култура, кое финансиски го поддржа овој настан, но и издавањето на публикацијата која што ќе ја промовираме денес.
ИКОМОС Македонија, како национален комитет на најбројната и највлијателната меѓународна организација во сферата на заштитата на јазичното културно наследство, а тоа е Меѓународниот совет за споменици и локалитети ИКОМОС, постои токму да инициира стручни дискусии за различните типови културно наследство во насока на унапредување на нивната заштита, но и запознавање со нивните високи вредности и потребата од нивно вреднување и зачувување. Но секако тука се и бројните предизвици и закани кон тоа наследство, а нашата мисија и цел е неуморно да се обидуваме да ги надминуваме преку нашето знаење и стручноста на нашите членови. Овој денешен настан е посветен на индустриското наследство, како посебен и специфичен тип културно наследство, наследство од понов датум, но и со понови предизвици. И токму како обид за подобро запознавање со ова наследство и пристапите за негова заштита, ИКОМОС Македонија се одлучи да публикува наменско издание, книга во вид на зборник посветена на индустриското наследство. Поттикот на ИКОМОС Македонија да ја издаде оваа книга произлезе од фактот што индустриското наследство е тип на културно наследство на кое што не му се посветува доволно должно внимание и соодветно заштита во Македонија. Постојат повеќе причини за тоа, меѓу кои пред се недоволното препознавање и знаење за тоа кои објекти или целини сушност може да го носат предзнакот индустриски, а кои се вредностите кои одредуваат тоа да се здобие со валоризирана споменична вредност. Ова е посебен тип наследство кој, како што реков, носи своји предизвици, особено заради неговата техничка комплексност и потребата од пошироки познавања од оние вообичаени или традиционални методи на вреднување на културни својства и вредности. Развојниот пат на индустриализацијата во нашата земја, со зачетоци од крајот на 19. век, по забележителен развој 20-тите години од 20. век и особено поинтензивно по Втората светска војна, има длабоко влијание врз економскиот живот, урбаниот развој, миграциите, развојот на нови културни движења и така натаму. Сите овие историски вредности се вкаени во зачуваните индустриски градби и комплекси. За жал, во нашата земја бројот на индустриски добра кои се заштитени како културно наследство е многу мал. Меѓу нив, например, се автоматскиот плин Пиперана во Демир Капија, старата автоматска мелница Бошава, која што представува хидроцентрала и автоматска мелница за джито, од која се зачувани и постројките, се наоѓа исто така во Демир Капија, споменичката целина Вир, Валавица и Воденица во селото Вевчани, една воденица во селото Лешани и Охридско, стопанската целина Винарска визба во Демир Капија, а под привремена заштита е ставен и локалитетот Стара винарска визба Тиквеш во Кавадарци со елементи на индустриска археологија. Секако, во Македонија има мноштво други објекти и комплекси од овој широк временски распон кои се сведоци на индустриските процеси и промените кои тие ги донеле за нашето општество, а кои заслужуваат да бидат препознаени како културни добра и да им се даде соодветна заштита како такви. Книгата која ви ја представуваме денес ја насловивме Перспективи за заштита на индустриското наследство, меѓу другото и заради повеќезначноста на зборот перспектива, односно перспектива. Покрај неговата употреба во геометријата и следствено во уметноста, перспектива означува точка на гледиште, став кон одредено прашање, мислење. И токму од овој аспект, оваа книга всушност се состои од избор трудови, односно мислења, гледишта, ставови, објавени во една стожерна публикација за индустриското наследство, зборникот Industrial Heritage Retooled, Guide to Industrial Heritage Conservation, во издание на Меѓународниот комитет за конзервација на индустриското наследство. Сметавме дека избраните трудови ќе представат најсоодветни добри примери, ефективни техники, модерни пракси и алатки за унапредување на заштитата на индустриското наследство во Македонија. Но на македонски јазик и во преносно значење, кога зборуваме за перспектива, мислиме и на изгледи за воиднина, на надежи, можности, иден развој. И затоа, со поглед по нивнината и надеж за поефикасна заштита на индустриското наследство, ви ги представуваме овие перспективи за заштита на индустриското наследство. Во оваа прилика би сакала уште еднаш во името на ИКОМОС Македонија посебно да им се заблагодарам на доктор Майлс Оглторп, председателот на Меѓународниот комитет за конзервација на индустриското наследство, и на Джеймс Дует, уредникот на оригиналното издание, кои сестрадно ни помогнаа при спроведувањето на нашата идејна замисла за објавување на оваа книга, како и до сите автори застапени во неа, кои без двоумење се согласија нивните текстови да бидат преведени и објавени на македонски јазик. Пред да ја го остапам зборот на нашата членка Ивана Коцевска, која што е коуредник на ова издание,
Би сакала да се заблагодарам за иницијативата за оваа активност која потекна од неа и за одличното менаџирање на овој проект на ICOMOS Macedonia. Ивана ќе ви представи повеќе детали за содржината на книгата. Ивана повели и сите се гордееме многу со тебе. Добар ден на сите и од мене. Кристина, ти благодарам за похвалните зборови, но овој проект не би стигнал до овој момент од реализацијата без твојата помош. Така што ти благодарам и за твојата менторска улога во менаџирањето на проектот. Исто така огромна благодарност и за Джеймс Дует и Майл Солгутор за лесната соработка и отворените врати на кои не идовме кога од Меѓународниот комитет за конзервација на индустриското наследство побаравме дозвола за превод на нивната публикација и благодарност до сите вас присутни кои одлучивте ова пладне да го потрошите на Zoom овде со нас да продискутираме за перспективите за заштита на индустриското наследство. Но да не ве држам во неизвестност, ќе продолжам со повеќе детали за содржината на книгата. Само го споделам екранот. Дали го гледате? Како што Кристина веќе напомена, оваа книга всушност се состои од избор на трудови и оригинално објавени во зборникот Industrial Heritage V2, Guide to Industrial Heritage Conservation, кој е во издаваштво на Меѓународниот комитет за конзервација на индустриското наследство, а сега ќе добиете и линк до оригиналната публикација во чет прозорот. Во книгата Перспективи за заштита на индустриското наследство објавени се 8 трудови од реномирани експерти од сферата на индустриското наследство, кои разработуваат различни аспекти на неговата заштита, а ние ги одборавме токму овие, бидејќи сметавме дека се најпотребни за развивање на заштитата на овој тип наследство кај нас. Во трудот зошто да се заштитува индустриското наследство од Нил Косунс се разгледуваат различните вредности кои ги има индустриското наследство и зошто е значајно неговото зачувување за идните генерации. Разгледувајќи ги различните видови индустриски добра, авторот посочува дека индустриското наследство треба да се вреднува во поширок контекст, имајќи ги предвид неговите технолошки и научни вредности за историјата на производството, инженерството и градеништвото, но и неговите естетски квалитети што произлегуваат од неговата архитектура, дизајн и урбанистички решенија. Тој истакнува и дека треба да отфрлиме дел од нашите предрасуди и традиции на кои сме навикнале во однос на тоа што претставува наследство и да не се фокусираме само на поединечни локалитети, структури и градби, туку да ги согледуваме индустриските предели како целина, како места каде што правилно разбирање на минатото може да создаде ресурси и за иднината. Следниот текст е од Майл Солгутор, кој впрочем е денеска со нас, и Мириам Мектоналд во евидентирање и документација. Тие го опишуваат приводот кон идентификувањето, начините на евидентирање и видовите документација кои се изготвувале за индустриската добра во Велика Британија, почнувајќи од 60-тите години од 20-тиот век, како витално средство при проценувањето на неговата вредност и контекст. Тие исто така нагласуваат дека при евидентирањето на индустриското наследство потребно е целосно да се разберат работните процеси кои се случувале и се уште се случуваат во самиот индустриски локалитет заедно со технологијата поврзана со нив, додека пак приоритет при евидентирањето треба да им се даде на оние историски индустрии кои се уште продолжуваат да работат, но се најзагрозени со цел да не се изгубат овие мощни, важни документарни информации. Трудот за кој што сметавме дека ќе биде мощно значаен во македонскиот контекст е како да се избере што ќе се заштитува од Пол Смит, каде авторот ги презентира критериумите за поручување и заштита на индустриското наследство во Франција, каде од 70-тите години на 20-тиот век почнала да се појавува новата свесност за важноста за зачувувањето на физичките траги од индустриализацијата. Представена е методологијата која била разработена за оваа цел со поимници и класификација за индустриските добра. Во представениот француски период се зборува за дискусиите поврзани со поимот индустриско производство и како тоа да се разликува од занечиството и занечиското производство,
при што како критериуми биле предложени некои општи начала, како што се постоењето на механизирано производство, бројноста на работната сила и дистрибуцијата на производите. Потоа за регулирање на правниот статус на индустриските добра, односно нивното прогласување и регистрација, пишува Кит Фалконер во Правна заштита. Овој труд се фокусира на Англија, каде веќе има повеќе од 30.000 индустриски локалитети, што се заштитени како културно наследство на различни нивоа на правна заштита и се посочуваат примери за најдобра пракса при воспоставувањето на ова правна заштита, која се смета како неопходен чекор и катализатор за регенерација. Но што после ставањето на правна заштитна рамка на индустриското наследство. Затоа се обидовме да ви пренесеме некои размисли и одговори преку трудот урбана регенерација и планирање од Масимо Преите, каде се дадени повеќе разновидни пристапи на кои заедничко има така нареченото интерактивно планирање. Современите проекти за регенерација имаат за цел да поттикнат економски развој, создавање нови работни места, заживување на депресивните урбани области, формирање на нови заедници или генерирање живописна атмосфера како поттик за иновации и креативност, па така авторот заклучува дека заштитата веќе не е цел сама за себе, туку е условена со постигнување други цели за кои е потребен компромис помеѓу економските и општествените интереси, истовремено заштитувајќи ги и историските вредности на индустриското наследство. Потоа е текстот Адаптивна повторна употреба од Бенџамин Фрагнер, кој се осврнува на најчестата тема на проектите за адаптивната повторна употреба во архитектурата и во урбанистичките истражувања, која рече се ги засенува прашањата за зачувување на наследството. Адаптивната повторна употреба често се споменува како алатка со која се зачувуваат загрозените вредности и се претставува како стратегија и за одржлив развој. Меѓутоа, при ваквиот пристап на креативна конверзија на индустриското наследство, особено треба да се внимава да се зачува неговиот интегритет како наследство без да се девалвираат или уништат неговите преостанати вредностни карактеристики. Потоа, за сеопфатна интегрирана заштита на индустриското наследство, неопходни се планови за негово управување и заштита, кои ќе дадат насоки и за зидната заштита и одржлив развој. Насоки за тоа се дадени во планови за заштита од Хелен Ларнер, каде се истакнува потребата од вакви плански документи за носење добри и правилни одлуки за иднината на индустриските добра. Тука се идентификуваат три клучни елементи за ваквите планови за заштита. Тоа се дефинирање на значењето или вредностите на индустриското наследство, потоа развивање политики за заштита на ова значење и создавање стратегии за нивно управување. И последниот текст за улогата на локалната заедница во заштитата на индустриското наследство пишува Ксијао Веј Лин во Заштита и свест на заедницата, каде преку еден илустративен пример од Тајван се покажува важната улога на локалната заедница во истражувањето, повторната употреба и одржувањето на индустриските локалитети преку позитивниот пример за обновување на индустријата во селото Джилјауо, познато по изработката на хартија. Дополнително, во ова македонско издание ја објавуваме за прв пат на македонски повелбата од Нижни Тагил, која е првиот меѓународен документ посветен на дефинирањето и заштитата на индустриското наследство, усвоен од Меѓународниот комитет за заштита на индустриското наследство во 2003 година. Таа ги формулира клучните концепти и основните методологии за овој тип наследство, дефинирајќи го неговиот опфат и периодизација, давајќи насоки како најдобро да се разбере, одржува и сподели особеното значење на индустриската култура за светот. И потоа, на крајот од книгата се сместени и даблинските начела. Ова е рамковен документ подпишан во 2011 година меѓу нашата матична организација, Меѓународниот совет за споменици и локалитети ИКОМОС и Меѓународниот комитет за конзервација на индустриското наследство, кој утврдува соработката и заедничките принципи на двете организации за заштита на
индустриските локалитети, градби, области и предели. Сега во чет прозорот ќе добиете линкот кај што можете бесплатно да превземете оваа книга. Се надеваме дека ова издание ќе придонесе кон препознавањето на вредностите на индустриското наследство и кон негово соодветно вреднување и ставање под заштита, секако во насока на негова идна конзервација и ревитализација. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, Ивана, на твоето излагање. Мислам, повеќе од сигурен сум дека оваа публикација на македонски јазик и трудовите кои вие ги имате избрано во неа ќе бидат повеќе од добродојдени за заштита на културното наследство на територијата на Македонија. Но понатака би сакал да му дадам збор на претседателот на меѓународниот комитет за зачувување на индустриското наследство, Майлс Олктруп. Истиот кој само еден крат обсвет од неговата библиографија, работи за Historic Scotland и незините претходни составни организации од кога завршува својот докторат во 1985 година, прво во областа на индустриското наследство, а потоа во сферата на политиките, образованието, достапноста и светското наследство, пред повторно да се наврати на индустриското наследство. Има соработувано со меѓународни партнери за индустриското наследство, особено во Норвешка, Јапонија и Саудитска Арабија, и го водел тимот кој бил задолжен за подготовка на успешната номинација на светото наследство Мост Форд во 2015 година. Тој е уредник, автор, коавтор на бројни книги, научни трудови за индустриското наследство и особено за искупувањето јаглен. Во 2018 година беше избран за претседател на меѓународниот комитет за зачувување на индустриското наследство. Затоа Майлс повели. Thank you very much, Martin. First, can I just say what an honor it is to be able to join you today, and what a fantastic occasion this is. This is really an inspiring occasion, and I think you are setting an example for other countries whose industrial heritage is now on the point of emergence. I also would like to pay tribute to one of the great things that ICOMOS does, which is promote emerging professionals, and it's something I hope that we can do in the industrial heritage world as well. So I'm going to try and share my screen, and we'll see what happens. It always makes me nervous, but here we go. Okay, actually, I'm going to turn that off. Can you see all of that screen, or are you seeing my notes as well? We see notes. Yeah, we are seeing your notes as well. Okay, I'm going to stop sharing then and try again, because I had two screens up, and for some reason it interferes when I have two screens up. So we'll try again, and without doing that this time. Oh, it's still doing it, and I have no idea. No, oh, now it's perfect. Now it's perfect. Is it okay? Yeah, we can only see your presentation and without the note part of your screen, so you can continue. Perfect. Thank you so much. That's wonderful. So what I propose to do today is just to say how delighted we are that you are part now of the Tiki family, and how important it is to Tiki that we work with ICOMOS, because it's a really special relationship, and it's wonderful that you have used our retooled book the way you have. So and also I think all those of us that are on the board of Tiki and beyond really look forward to hearing more about Macedonian industrial heritage. So I'm going to do a quick introduction to Tiki, so for those of you that don't know us so well, and I'm going to use a few examples of some of the work that we've been doing in the past. So we've been around since the 1960s, and my General Secretary is Dr. Marian Steiner, who's based in Valparaiso in Chile. But we have about sort of 16 of us on the board, very varied. I'd just like to make the point that we have our big Congress next year, and we'll be having elections. So if anybody's interested in standing for election to the board, they should
they should get involved. So we've had every 3 years normally congresses, and the next one is in Montreal coming up, and there's still current the last call for papers if anybody's interested in contributing, but this has been delayed by a year. We should have had this last September, and this results in a lot of publications and activities, and we have relationships not just with ICOMOS but with other organizations such as Ecotech, and we have branches of activity including Incuna in Spain, for example, which is a truly excellent organization, and relationships with organizations like Big Stuff, for example. So we have all these links, and the technological revolution that has engulfed us as a result of the pandemic has allowed a lot more collaboration than we could have ever hoped. As a result of that, we have a lot more countries coming online, which is very exciting. And we also do have thematic conferences. You can see James here is about to speak in the center there, and this was to do with our thematic study on the water industry, and thematic studies are a very important way for us to advise ICOMOS as part of the World Heritage process. Other organizations, national organizations affiliated to us include the French CELAC, a truly outstanding organization, and we produce publications relating to our congresses as well. And here, of course, is Retooled, which we've just heard about. We have now we're very much more of a digital organization than we ever used to be, and James edits our quarterly bulletin, which has evolved into a really serious publication now, and this is a major means of us speaking to the world. And there we had also a national reports volume, and this is another way of reporting to the world, which fits in with the Congress cycle. Every 3 years, we ask all of our national representatives to produce a report on their country, and we're going to showcase these reports in Montreal. So we travel the world, we help ICOMOS in its advising of UNESCO, and our intention is to try to expand our industrial expertise. If the new Scientific Committee for Industrial Heritage it actually comes to life, then we will play a part in that also. I think it's fair to say that industrial heritage takes you to amazing places, and places that you would not normally think were amazing, but it expands horizons and it really deepens respect for other cultures. It's a really special thing. And the World Heritage process, which is just one small part of industrial heritage, really also helps us put industrial heritage onto the map globally. So we've already heard mention, and it's published in your version of Retooled, our relationship with ICOMOS, the Dublin Principles, and initially Intangible Charter. So all this is very, very important. And just to stress the World Heritage role, these are the industrial heritage sites that in the last 5 years have appeared on the new World Heritage list. So these are really important, and there's lots more on the tentative list. I mentioned thematic studies a moment ago, and bridges, for example, is extremely important for us in the World Heritage nomination for the 4th bridge, but we're just about to publish our textiles publication. We've just produced petroleum, and as I mentioned before, water. So very important. And it's really important for us to try to demonstrate the value of industrial heritage to places where it may not otherwise be recognized. And even then, we lose really spectacular examples. This is a long-wave radio station in Japan that was demolished recently, a very sad loss. So we've got work to do. And this SPAR, actually, this is hydropower station in Romania, is clearly needing attention. So in emerging with industrial heritage, we need to look at priorities which include gathering data, trying to apply consistent standards, trying to understand what is out there and what's the most important, trying to allow
trying to triage to make sure that the less important industrial heritage is allowed to disappear to allow us to concentrate on the more important stuff. We need to know what's happening to our industrial heritage. And as I said, it's not all about World Heritage, very much the opposite. A lot of it's regional, local, and national. And it's about also making that heritage work for you in the future. And that involves working with live industries as well. It's about making sure that the records that already exist of your industrial heritage are looked after. So at the moment, we're working in our oil and gas industry, which is a modern industry. But if we don't ensure that records of it survive, then there will never be a proper record of it. It's about making sure that you extract as much educational value from your industrial heritage. It's a really good way to align with the needs of science, technology, engineering, and maths subjects, STEM subjects, which are a big priority in education. And for me, it's also a way of teaching our younger generations not to consume passively and uncritically, to think about what you are doing and consuming in a period when now we know climate change is a major priority. And we can use our new technologies to educate, particularly our digital technologies, to get to new audiences inside schools. And in particular, to help fuse the link, forge the link between the tangible and the intangible. Our traditional skills and knowledge, which are intangible, mean that we can look after and preserve and cherish our tangible heritage. But if we don't have the intangible, the tangible is devalued. If we don't have the tangible, the intangible is devalued. There are some fantastic exemplars out there. I would cite Catalonia, the Catalan network of industrial museums is a really good example to work on. And in Europe, we have the amazing European route of industrial heritage. So I would recommend that you spend time looking at examples that are on the European route, and join the European route if you have good industrial museums or emerging industrial museums. It's such a center of excellence. And there are other examples now emerging in Asia, for example. We need to harness the value of our industrial heritage in regeneration and placemaking context, because often it's much better to preserve and to save the carbon in your existing industrial buildings than to completely start afresh and destroy everything. And we need to use our railway heritage, because everybody likes trains. As I say, there are sleepers in our communities, and they are not, I'm not talking about the CIA, I'm talking about railway sleepers, the tracks. I'm talking about people who are brought up to love railways. And then there are unattractive industries like chemicals that are so important to our history, like, for example, the history of explosives and Nobels, which are really important in Scotland. Cement and concrete, not always thought of as being attractive, but the Harry Potter viaduct in Scotland, the Hogwarts Express viaduct, was a hugely important, innovative piece of concrete infrastructure, which has from which roots our oil and gas industry and concrete platforms emanate. And lastly, I'd just say that if you can, I would put together a national industrial heritage strategy, which we tried to do for Scotland, and to use that to align your objectives to government policy, so that you can, it puts you in a good place to get support from local and national government. And industrial heritage can do that in a way that many other heritage cannot do that. So to conclude, we've got a lot of work to do to bridge gaps in the world, but we are making progress. There are centers of excellence, for example, in Germany, Catalonia, France, Czech Republic, and I would say add to that Slovenia. We're going to hear about Slovenia in a moment. Immerse yourself in ERI if you can, and remember that despite the tragedy of COVID, the digital revolution is empowering. We can reach people who we could never reach before.
it's not all about World Heritage. In fact, it's far more than World Heritage. Industrial Heritage Retooled has been so useful. I'm so glad that you have been able to use it the way you have. And the ICOMOS sticky relationship is vital for the future. Good luck, Macedonia. Thank you very much. Благодарам многу, Майлс, на одличната презентација. Благодарам на презентацијата за делувањето на ТИХИК и за целата мрежа на експерти и организации кои се во доменот на индустриското наследство. Секако и на потенцирањето за важноста на индустриското наследство и неговата вредност во нашето општество и тоа што ние требаме да го зачуваме, заштитиме, документираме и така натака. Би сакал да го најавам како следен говорник Джеймс Дует, кој воедно беше представен малку во презентацијата на Майлс, кој ќе говори на тема водич и повелби за индустриското наследство. Джеймс Дует е консултант за индустриското наследство со постојан престап во Барселона и уредник на списанието Тихик Булетин од 1998 година. Воедно слушнавме во презентацијата на Майлс за важноста на тој булетин, на тој документ. По дипломирањето на институтот Ironbridge во 1986 година работел на изготвување на инвентар со англиските историски градби, след неговата преселба во Шпанија, каде што се фокусира на изложби и музеи. Има изготвувано тематски студии за ИКОМОС, за глобалното наследство на водената индустрија и за производството на нафта, а во моментов работи на студија на кралските мануфактури. Неговата книга за архитектурата на парните водоводни системи во издание на Historic England ќе биде објавена во 2022 година. James, please, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Can you hear me okay? It's perfect. Yeah. Well, thank you very much for the introduction, Ivana, for the kind invitation. Christina, Martin, it's a pleasure to be here. Also see some friends, Miles, obviously, Sonia, friends and colleagues through Tiki over many years. It's a great honor, pleasure, and sort of satisfaction that you should have taken the book that we produced through Tiki to produce a translation of, I think, a very good selection of the main chapters and to issue it. I see not only in a digital version, but even on a mobile phone version, an app. I'm completely thrilled. I've never been on an app before, so it's a very exciting moment for me as a writer and a person involved with heritage. So we've had a couple of inquiries over the years for translations. There was we got very excited about a Chinese translation of the book 5 or 6 years ago, but either the translators were very slow or they've just changed their minds because there's been no sign of the Chinese version so far. So this will be a pioneering venture into a different language, and to see it also in the Cyrillic script is a great source of pleasure. So I'll try and share my screen to bring up my PowerPoint. How are we doing? Yep. Okay. So the angle I thought I'd approach for you for the presentation this morning, looking at this idea of guides and charters for conservation and for heritage, of which the book was originally sourced. So if we look back at the history of charters, the earliest charter for conservation, historic building conservation, it goes back to Athens in 1931, where the first of these, what they call doctrinal texts, was produced, which would put forward the reasons why buildings, sites should be protected and conserved. So the Athens Charter was used in 1931, and it was then the key text for 25 years until in 1964 the Venice Charter was put forward, which moved much more centrally towards buildings and monuments. Athens was about urban planning principally. The Venice Charter in 64
was around much more focus on sites, individual buildings, and the reason for their protection and the ways in which they should be protected. The general tendency has been since then to widen the scope of text to cover other sorts of heritage sites. And I think to make more flexible the approach to conservation, the tendency in some of the early texts, Athens and Venice, was to be quite purist, focused on the original work of the architectural designer and trying to preserve that. I think over the 20, 30 years after Athens and Venice, there's been a move to a much more flexible approach to conservation, as we'll see as the texts have gone forward. So in 2001, there was a report produced in Austria which tried to emphasize how underrepresented industrial heritage sites were, taking the World Heritage List not as the key list of most important sites, but just an example of how on a global list, industrial heritage sites were poorly represented. And this tried to argue why they should be more widely accepted. And in part taking that as the motivation, the then president of TICI, who was a colleague of mine, a close friend of mine in Spain, this is Eusebi Castanelis. He became the president of TICI in 1997 in the Greek Congress in Thessalonica. And he was anxious that industrial heritage was not recognized fully as heritage, especially in the Mediterranean world, which he was most familiar with. And partly, I think, because the British term industrial archaeology struggled to be appreciated in countries for whom archaeology was basically classical Greek and Roman material. And Eusebi was determined to try and raise the profile of industrial heritage, industrial archaeology, and saw that the absence of a dedicated charter was holding it back. So Eusebi, I was working with him at his museum in Terrassa, and he said, James, you have to come up with a text which puts industrial heritage in the same status as these other forms of historic sites. He said to me, I said, well, how do we go about this? He said, it's very complicated. We need an entire commission of experts and colleagues to go through it. And he said, we haven't got time for that. He said, take the Florence garden heritage and change garden for industrial heritage, and that will do the job. We thought that was a little too brief, but we were lucky because in 1997, the Scottish Heritage Organisation produced an assessment of about 70 international statements of conservation principles, which are published. It's obviously 20 years old now, but it's still an extremely useful document. And drawing on this, we then worked through and produced a text which was passed around as widely as possible. Comments were made, and it was brought forward for the subsequent Congress of TICI, I forget which one it was, Miles remember, 12 or 13, which was held in the steel producing, tank building industrial center of Nizhny Tagil in the Urals. I wasn't able to get to that conference, but it was presented there. And Eusebi's dream, which was that his Congress, his charter on the industrial heritage would be given the name of his hometown, the Barcelona Charter, was scuppered because the man organizing the Russian charter deftly switched the name, so it became the Nizhny Tagil Charter for Industrial Heritage instead of the Barcelona Charter. And as it says here, the World Organization representing industrial heritage linked with ICOMOS, with a formal agreement with ICOMOS since 2001, presented the charter, and it was passed and accepted in July 2003. So the charter documents, as I'm sure you're familiar with, are often rather dry texts. I have to say, looking back through the charter text the last couple of days, I was a bit disappointed by some of the less than subtle writing which the text contains. Anyway, it's clear that using text like that is somewhat of a specialist tool, and we came up with the idea of coming up with a glossed version of the text. In other words, the text with explanations and good examples of best practice related to the various sections of the text. There were 7 main sections in the charter,
some of the smaller ones. And we came up with the idea of producing a charter with examples. That idea was then went through a number of evaluations, and the sort of leading light in Tiki, I'm not sure Miles would agree, that one of the founders and certainly the most illustrious industrial heritage expert which our field has had, Neil Cousins, former director of the Science Museum in London. He reassessed and redirected the shape of the publication, and we ended up with the book which you've been so kindly to translate and part. So we went through and identified a wide range of writers. I think there were about 30 contributors to the text. We're very keen, as Tiki always is, to have as wide a geographical spread as possible, authors from many different backgrounds, many different perspectives. And so we produced what was a very, I think, handsomely made book, very nice photographs, the reproduction of the images was very, very, very good, and we're very, very pleased with how it was then received. The various drawbacks to the original charter were also addressed in the same year, 2012, working much more closely this time with ICOMOS. Tiki and its then president, Professor Patrick Martin from the United States, drew up a new document which was named the Dublin Principles, because it was in Dublin that the document was signed. This has 14 basic principles underpinning the conservation of industrial heritage, and easier to read, more clearly stated, I think, than the original document, but covering much the same ground. But as we've seen with the conservation principles in general, the tendency, one of the tendencies since the early texts has been to stress the interconnectedness of sites and the complexity of heritage. And this comes through quite clearly, I think, in the principles document. These are now quite widely used to support conservation. I was struck looking through the last couple of days. I came across the Charter for Space Debris Heritage. In other words, there is now a charter for the conservation of debris floating around in the atmosphere or beyond the atmosphere within the gravitational field of planet Earth. And to my intense pleasure, I found that the Space Debris Charter also cites the Nizhny Hazil Charter. So we can assume that industrial heritage is extended out to into the edges of the gravitational field of the planet. So another trend has been the move to regional versions and takes on charters, conservation charters. In 2012, we had the then Tiki conference was in Taiwan, and the organizers produced the Taipei Declaration, putting new emphasis on the industrial heritage as experienced in Asia. One of the interesting angles coming out of this was particular problems or issues or discussions about colonial heritage. This is another field which has been coming out. Countries like Taiwan, some of the industrialization was more imposed on it than self-generated. And what to do with the historic industrial sites which might have been built by countries which were temporarily or for longer periods in charge? Were these seen as part of their own heritage, or should they be assessed in different ways? So these regional versions of the conservation charters were coming out through the early part of this century. An even more updated version, this is a Seville charter, revising the earlier charters of industrial heritage in the light of the experience in Spain and South American countries, producing a new take on industrial heritage from this perspective, particularly looking at some of the challenges of the 21st century. And I'd just like to round up by thinking about some of these challenges which we've seen coming out in the last 25 years with these various charters, and which will be, as Miles has mentioned, discussed in our postponed Congress in Montreal next week. Next year, in August next year, beyond obsolescence. And some of these issues like sustainable development are coming more and more to the forefront in conservation, industrial heritage conservation. So what are the various trends and tendencies which might be able to, we might identify? I already mentioned the drift away from individual unconnected monuments
towards wider sites and ensembles. This has been an important issue with industrial heritage, but quite clearly, you often don't get a single building with an industrial heritage site. You get complexes, production complexes. There are supply chains running backwards and forwards, which need to be understood and brought into the picture if an adequate form of conservation is to be arrived at. Another trend has been moving much more towards landscape, seeing historic sites in their cultural landscape, in their physical landscape, in the context of supply and delivery of spare parts and so forth. And the whole landscape, cultural landscape trend has been an important drift. I think another thing which I might draw out is the process of identifying on site more precisely where the significance lies in a building or an ensemble. This is a trend which was brought forward by James Kerr, major Australian conservation architect, working up his idea of conservation plans, the intention to identify quite clearly where the significance lies in a building or site, so that can be the focus for conservation processes. The most important pieces can be preserved, and also to facilitate the reuse and adaptation of sites and buildings for new uses. I think this is one of the key contributions that industrial heritage has made to conservation world in general. The idea of adaptive reuse, which is examined in one of the chapters, which is translated in your book, a key methodology for finding ways in which industrial sites who've lost their original purpose, usually through obsolescence, technical obsolescence, and obsolescence of their processes, can be brought back into beneficial use, which will help their local communities raise money enough to sustain the building and conserve the most important parts of the building. So this process of identifying significance is a major area. I've touched on the interconnectedness of sites. Industry is clearly a process which has been passed from area to area, country to country. The idea of technological transfer is a key concept in industry. So seeing sites in the way that our various thematic studies have investigated them as global collections of sites. We've looked, as Miles said, at the water industry, the oil industry, and several others, trying to compare the production of different industries in different countries to see where the most important areas are. A further idea is the environmental questions, embodied energy in sites, the reuse of materials. Clearly, with climate change, this is a key area which we'll have to give more and more attention to. And I think a very useful one from our purpose, which is to justify the reuse and the maintenance, the conservation of existing historic buildings. Intangible heritage has been an issue which has been brought more and more to the fore. And I think we're seeing the issues of post-industrial landscapes after industry is closed and usually moved to other parts of the world, which is how industry tends to develop, how post-industrial landscapes should be understood and preserved. And then a final question, who benefits from the process of conservation? This is clearly a question which affects all forms of conservation process, but because of industry being on such a large scale, quite often the consequences of conservation may be not what we first appreciated. An example is the famous High Line, the elevated railway running through New York, which has been, and I think is illustrated on the front cover or the inside cover of the Retool book, as an example of a triumphant example of the reuse industrial building. But the social consequences, which have been brought out in subsequent analyses, in terms of gentrification, the rising of rents, which has displaced local population and seen a new, different population coming into the area, an unforeseen consequence of conservation, which we have to more and more take into account. So thank you very much again for the opportunity to speak to all, and again for the pleasure of seeing the book. And I look forward to enjoying the rest of the conference. Thank you very much, James. Thank you for your wonderful presentation. Благодарам, Джеймс, за прегледноста на историјата најпрво за заштитата на индустриското наследство и на сите важни документи за истото. Мислам дека под насловот на публикацијата Industrial Heritage Retool, која има за име алатка за конзервација на индустриското наследство, ја потенцира најдобро важноста за истата.
Значи, примерите за good practice во неа се огромно значење за заштитата на индустриското наследство, во време кога истото е под огромен притисок за еден нов урбан развој. Адаптивната реупотреба за индустриското наследство зима се поголем замах во 21. век, каде наративот function follows form е од особено значење. Би сакал исто да ги потсетам сите учесници дека може да ги постават нивните прашања за говорниците во чатбокс прозорчето во Zoom платформата. Би сакал да представам за следен како наш следен говорник доктор Сонја Ивко, која е архитект и водреден професор по архитектура на архитектурскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Ќе говори на тема на зачувувањето на индустриското наследство во Словенија. Незините главни истражувачки области се историјата на архитектурата од 19 и 20 век. Фокус на индустриализацијата и индустриското наследство, зачувувањето на поновото наследство, стратегиите за адаптивна реупотреба и интерпретативната презентација на наследството. Автор е на повеќе од 120 статии, поглавја во книги и зборници од конференции, објавени во Словенија и во странство. И е секако председател на ИКОМОС Macedonia и е национален представник во ТИХ. Сонја, повели. Thank you, Martin. Hello from Ljubljana, dear colleagues, dear friends. I'm really happy to be with you here today. I will try to share my screen and then to continue. Do you see now full screen? Perfect. Thank you. So I would start first with shortly presentation of situation of industrial heritage in Slovenia, and then describe relations of ICOMOS and Tiki Slovenia to I wouldn't say fight, but to work for industrial heritage. Yeah, we are very proud. I'm sorry, Sonia, your microphone is on mute. Just a second. Now it's perfect. Now it's perfect. Thank you. Okay. Sorry. So I already changed the slide. Sorry. Yeah. So as I said, we are very proud of more than 500 years old Idria mercury mine, which was inscribed in 2012 on the World Heritage List together with the Almadin. They are the two most important location of mercury ore in Europe. Mercury was found here already in 1490, and shortly after that, the owner started to build very interesting building, this Geverconnect Castle, which actually mean translated from Germany, the mining castle. It was built for defense against the Venetians and Turks, but mostly for storage the mercury and food supplies, and it accommodated mine management. Through time, various premises and infrastructure elements were built, as you can see here, Klauže, which is a barrier on the river to transport the wood, wooden wheel for pump the water from mine, and as well, beside this industrial structures, also very typical miners' houses. Of course, they developed many different programs in these premises, and one of the most interesting is for sure the Antonio Row. It is the shaft from 16th century, which is now turned partly in underground museum, and it's very popular also as a touristic attraction, but also as one of the main presentations of the World Heritage in Idria.
they are very active, but not just they. When we are going a little bit back, intensive deindustrialization started in Slovenia in early 1990s, when Slovenia separated from socialistic Yugoslavia, and practically in first decade, many major mines and factories were closed down. Also, mercury mine in Idria. Elsewhere, mining production dropped drastically. Most of textile factories went out of business, while almost iron works, which were also very important in Slovenia, were restructured. In some places, heritage was very well taken care of, but in others, it was completely destroyed. Beside Idria, some most successful protection projects started already in 1990s. I would like to mention here a few projects for actually 2 former mines and 2 electric power plants. First one is here on the picture. It is the historic part of the coal mine in Velenje, which was renovated, and where Slovenian Coal Mining Museum was opened in 1999, and it was also the place of visit of the Tiki team related to mining section, I think. In mid 90s, which was also very encouraging for Velenje and also for Idria, but also for the third mine today, which I would like to present. This is the former zinc and lead mine in Mežica. It is on the border with Austria. Which is also today very attractive cultural adventurous, I would say, location, because you can visit the mine with bicycles, even with kayaks, and beside that, these sport activities, there is really good prepared, I would say, presentation and program which relates to the importance of the regional and local heritage. This mine is also included in the UNESCO geoparks network, Karavanken, which is which connects actually Austrian and Slovenian people and places on the Karavanken area. The next 2 cases are from the 1990s, are 2 power plants. First one is Ljubljana City Power Plant, which was built in 1898 and was the 100th anniversary renovated and reused, I think, in a very nice way, because part of the site is organized as the customer service for the company Elektro Ljubljana, which supplies Ljubljana with electricity, and another one is occupied by the Contemporary Dance Performing Society. And there were before Corona actually almost every evening different kind of performances, and I hope this place will still become active, because I think it is very good promoter of industrial heritage and its reuse, and now we are it is the project which is more than 20 years old. That's also important, and it works. Another one is the hydroelectric power plant in Fala. This is not far from Maribor. It was built, they started to build it before just before the First World War to supply with electrical energy the Graz, because we were the part
Austro-Hungarian monarchy, but after the establishment of Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, the Kingdom of Yugoslavia later, this power plant was the major supplier for energy and industrialization of Maribor at the northeast of Slovenia. I like this project because this was my first project where I worked as a conservator and architect of the renewal. But anyway, together with all these projects, we also later have some very interesting reuses. Here is the former print shop in the center of Ljubljana, which is now Faculty of Law of our university. Here is the forge, iron forge, foundry, in Gorenska region in Jesenice. Another project in Koroška, where was also important steel production, and still is. I have to point out, and several projects actually happened in that context around Slovenia. Somehow industrial heritage is becoming more and more important, but not always the industrial heritage from the 20th century, especially this which relates to the socialistic period. So we started already in 2006 that our faculty with the project to promote the importance of this heritage. We prepared the inventory and short evaluation, and through the web page promote this. And this was also very important, I would say, source for the experts, for the conservators of the public service to start also to taking care or looking more after this kind of the heritage. But anyway, we have to admit that this is still not I would say appreciated and evaluated as, in my opinion, should be. I'm also dealing with these issues a lot. Here are some pictures from this inventory. Now I would focus on the presentation, how actually ICOMOS and TIKI started to cooperate in Slovenia. After the inscription of mercury mine in Idrija on World Heritage List, of course, also the attitude and the notion to the industrial heritage changed in Slovenia. So we somehow took that advantage, and in 2014 organized ICOMOS within ICOMOS, but together with Slovenia National Commission for UNESCO and Technical Museum of Slovenia and Faculty of Architecture, a big event. We invited openly people to experts, and especially from museums, because museums are very much engaged with industrial heritage in Slovenia, to present perspectives and potentials of industrial heritage. And above all, we figured out that we have to find a way how to better organize in Slovenia. So we established the Slovenian Working Party for Industrial Heritage. Here you can see our web page. And in those days, we started to talk with TIKI to establish national committee. Not that we didn't cooperate with TIKI before, many individuals did, also I and other colleagues. I mentioned the tour of TIKI mining section in Slovenia. But anyway, we wanted to have something more firm to actually, behind to talk with public and to fight for heritage. I was not president of ICOMOS in those times, so somehow it was a good opportunity that we asked ICOMOS that we would, because we are a small country of 2 million, and we can build the huge community, because there are
not so many of us who would be interested in this issue. So we signed the agreement. And so we are somehow are supported as Tiki with ICOMOS, because ICOMOS is the non-governmental organization in public interest, and we are getting some money from the state, so it's easier for maintaining internet page, and also in that way we translated Nizhny Tagil charter. We are quite active, and especially we were in those times. These are some cycling tours around industrial heritage Ljubljana. We were writing articles to newspapers, and we also journalists were interested in this new type of heritage, which was, as I said, very much more appreciated, I would say, with the inscription of Idrian World Heritage List. So this cooperation brought to the Second International Symposium of ICOMOS Slovenia, where we were talking about protection and use of industrial heritage. We also published monographic publication in 2016, and I will send you the link if you are interested. It is in English. Sorry, now I can't move pages anymore. Oh. I don't know why. Okay, yeah. So in 2018, the occasion of the European Cultural Year, Cultural Heritage Year, sorry, we organized really common symposium of ICOMOS and Tiki. We have around 100 people from around Slovenia. Also, this association of the municipality was our partner, what was very important, Ministry of Culture, Museum Association, and in that way we try to promote innovative cultural tourism, which is a great opportunity, as also Miles mentioned, for industrial heritage. And to conclude, in following years, we were invited to many presentations, discussions about industrial heritage. Many projects occurred, but now we are facing a new stage of the industrialization, decarbonization. For example, for sure, coal mine in Velenje will be closed together with the thermoelectric power plant, which provides Slovenia with this 1/3 of energy. And here are I would say, many challenges, and I know that we will need good cooperation and some, I would say, help from abroad, but also I think that through the regional cooperation, we can all somehow succeed in our endeavors to protect the heritage, and through adaptive reuse, use it in the revitalization processes. I think I'm too long already, so I would like to say thank you, and I hope for further cooperation. Благодарам многу, Сонја. Благодарам особено на информативната презентација на вашите активности во заштитата на индустриското наследство во Словенија и секако на отличните примери на објекти кои се веќе заштитени, документирани, конзервирани и кои мислам дека може да бидат инспирација особено за држави, мислам за поранешните републики на Југославија. И се надам дека вашето искуство и активности ќе можат да бидат применети во Македонија, особено како што напоменавте, формирањето на инвентар, како и словенската работна група за индустриското наследство. Како следни панелисти би сакал да ги представам Ада Влајк и Рифат Куленовик, кои се дипломирани обајцата на филозофскиот факултет при Универзитетот во Белград.
ќе говорат на тема за индустриското наследство во Србија и неговата заштита. Ада Влајк дипломира на катедрата за историјата на историја на уметност, а магистрира на културни политики и менеджмент на катедрата на УНЕСКО при Универзитетот за уметности во Белград и моментално работи како кутоц во Музеот за науки и техники во Белград со фокус на индустриското наследство, особено поствојното индустриско наследство. Рифат Куленовик исто така дипломира на филозофски факултет во Белград на катедрата за археологија, а магистрирал за историја и филозофија на природните науки и технологии на мултидисциплинарниот центар при Универзитетот во Белград. И од 2017 година до 2021 година работи како директор на Музеот за науки и техники, додека претходно работи како виш куратор, советник во истиот музеј и во Музеот на Југославија. Предмет на неговите истражувања се индустриското наследство во Србија, особено теренските истражувања, како и неговата интерпретација и презентација пред јавноста. И во моментов работи како истражувач на индустриското наследство во Музеот на науки и техники. Повелете, Ада, Рифат, повелете. Добар дан. Добар дан. Želim sve da pozdravim. Hvala Martine. Ja bih dao jedan pregled, što je moguće kraći, stanje industrijskog nasleđa u Srbiji. I mene je već profesor Kivko, ona jedna rečenica koju sam u njenoj prezentaciji danas pročitao, a to je, nadam se da možete srpski da prevodite. Jer nije problem moj jezik da prevedete? Само еден момент, сад ću da proverim za ljudi koji to rade. Mislim da je u redu da možete da... Dobro, evo nastavljam. Dakle, rečenica koju je Sonja Ivko nama predstavila kroz svoju prezentaciju, šta se desilo u stvari u širem kontekstu, šta se desilo sa našim fabrikama. To je rečenica koja je izuzetno aktuelna u našoj zemlji i u jednom generalnom planu, kad se pogleda širem planu stanje industrijskog nasleđa u Srbiji, može se reći da je stanje naravno od izuzetno dobro sačuvanog do izuzetno lošeg. Znači, mi smo onako jednom velikom raskoraku što se samog stanja tiče. Što se tiče odnosa prema turizmu i industrijskom nasleđu, moram da kažem da su samo na dva mesta jasno iskristalisane ture industrijskog nasleđa. Prvenstveno mislim na Senjski rudnik, nekadašnji rudnik, a i sadašnji rudnik podzemne eksploatacije uglja, a drugi punkt je železnica, odnosno pruga uskog koloseka na Mokroj Gori. To je deo pruge između Beograda, Sarajeva, odnosno Dubrovnika i Jadranske obale nekadašnje zemlje Jugoslavije. Ono što bih hteo u stvari da naglasimo, možemo da imamo slajd. Sad ćemo da vidimo da podelimo ekran, samo sekund. Dakle, ono što je važno za stanje industrijskog nasleđa ili starih industrija naše zemlje i ono što je meni najzanimljivije u ovom trenutku, a to su sačuvani u što je moguće većoj originalnoj formi određeni proizvodni kompleksi. Evo sad ćemo vidjeti odmah jednu hidrocentralu na Niševi, pored Niša, koja je potpuno očuvana u svom originalnom kontekstu i ona je u sistemu proizvodnje. Ona je jedna od više tih malih elektrana koje su uspjele da se sačuvaju do dan danas i građene su negde početkom 20. veka. Šta će biti s njima, ne znamo. Mi smo trenutno u pregovorima Muzeja nauke i tehnike sa Elektroprivredom Srbije da se sačuvaju te elektrane u što je moguće originalnijem obliku i što je moguće više originalne tehnike koja... Само кратко, ќе мора да го шернете вториот скрин. Вториот скрин, да отворимо други скрин. Моментално го гледаме фолдерот.
Aha, izvinjavam se. Samo sekund. Hvala, Nikola. Dobro, imamo tehnički taj sad problem, možemo da pričamo ako nemamo fotografiju. Dakle, probaj prvi da otvori slikata, pa posle da je spodeli. Da, znam, samo sekund. Pogrešan sam. Ja mislim da u redu sada. Sad ćemo. Možda smo već smo u nasleđu, možda što se kompjutera tiče. Samo sekund, ne mogu iz nekog razloga da ga otvorim. Može neki drugi slajd. Evo. Šta vidimo sad? Odlično. Nastavite. Možemo sledeći slajd. Dobro, nima još. Ovo je ono što je nama u stvari najzanimljivije. Ovo je tipična slika tih nekoliko starih elektrana, znači stare turbine, proizvođača tada najaktualnijih kao što su IG, Siemens, Halske i ima i Vojtova naravno. I samo da napomenem da najstarija od tih elektrana iz 1903. pored Leskovca, to je jug Srbije u Vučju, je elektrana koja je najduže i permanentno upotrebe od 1903. čak i sačuvan deo starog dalekovoda. U stvari, šta sam htio da kažem? Mi, bez obzira što ovde u Srbiji, na teritoriji današnje Srbije, znači govorimo o industrijskom nasleđu na teritoriji današnje Srbije, što znači da imamo i nasleđe i Austrije, odnosno Austro-Ugarske, koje se može vidjeti kroz teritoriju današnje Vojvodine, kako god. Znači, to industrijsko nasleđe je sačuvano u svom živom obliku i još uvek radi, naravno, uz velike teškoće, uz veliku borbu sa vlasnicima. Evo, konkretno sad imamo situaciju da sačuvamo ove elektrane koje su što je moguće veće u meri, koje su još uvek u funkciji na Nišavi, odnosno na Timoku, pored Zaječara imamo isto jedno fantastično. Ovo je tabla koja je komandna, koja je vezana za tu hidroelektranu. Možemo i dalje. Ovo je ta obuća elektrana koja je isto sačuvana. I mi sad u merama zaštite, kad štitimo te elektrane, mi u merama zaštite dozvoljavamo da se ta tehnologija ne menja, nego da se zameni u posebnom objektu, pored elektrane, da se zameni novom savremenom turbinom koja će moći da proizvodi struju, već zavisi kakav je vodotok, a da se sačuva što je moguće više ovih starih mašina. Ovde su uglavnom ASEA, što je vrlo karakteristično, jedino mesto gdje imamo švedsku ASEA. Možemo dalje. Ovo je zanimljiv spomenik industrijskog nasleđa, to je upravna zgrada avionske industrije ICOMOS, koja je s početka 20. veka. Srbija inače imala bogatu i jaku avioindustriju, dok autoindustriju nije imala, ali avio jeste. U početku su se motori uvozili iz inostranstva, uglavnom Gnom-Ron, a kasnije se u fabrici, koja nažalost više ne radi, u fabrici blizu Beograda su se proizvodili ti motori zvezdasti koje mi dan danas imamo srećnim okolnostima sačuvano u našem muzeju na Postovci. Dakle, ta regija koju sam rekao, odnosno deo koji se tiče bogate avionske industrije i u Rakovici, deo pored Beograda, ogromna je radnička baza, odnosno radničke kolonije i, znači, ovo samo kažem kao par rečenica, znači, ono što sam rekao je samo ilustracija i najava za materijalno nasleđe i što se tiče starih industrija, a nematerijalno nasleđe o kojem će Ada nešto više reći, pogotovo što se tiče ovog posleratnog, se izučava i naravno i prezentuje u Muzeju nauke i tehnike. To bi ostavio samo za koju rečenicu za kraj. Ja bih samo dodao, pre nego što dam Adi reč, ja bih samo dodao da stanje zaštite industrijskog nasleđa u Srbiji nije baš najpovoljniji, što znači da mi imamo dosta punktova koji su uspeli nekako da se sačuvaju zahvaljujući tome, zato što su još u funkciji, zato što još uvek rade. Međutim, veliki sistemi
su često propali, kao što je, na primjer, Goša ili već industrija, velika i jaka industrija Niške regije, s tim što neki upravo propadaju. Ti što upravo propadaju, mi pokušamo da to dokumentujemo što je moguće više, bar ja sam primarno istraživač, field researcher, to je Železnica Srbije, za koja mislim da je možda i jedan od većih industrijskih muzeja, međutim u stanju u kom jeste. Sad bih zamolio Adu da nam, našu moju koleginicu, da nam nešto više kaže o nematerijalnom nasleđu. Pa dobro, ja bih svakako dodala, još nadovezala se na upravo ovo istraživanje kroz ovih nekoliko fotografija. Terenski rad, pre svega se u Muzeju nauke, kolega Kolenović u Muzeju nauke i tehnike se bavi terenskim istraživanjem još od 90-ih, ako se ne varam, a ja sam u posljednjih nekoliko godina ušla u tu priču i bavim se tim projektom, tako da dosta toga, kao što je kolega već pomenuo, je upravo ono što mi vidimo na terenu i ono prvo što radimo zapravo jeste dokumentovanje samog stanja prvenstveno kroz fotografiju i naravno beleženje stanja u kome se industrijski objekti, odnosno kompleksi nalaze. Ono što stoji iza samih zgrada koje su neretko u ovakvom nekom stanju potpuno ogoljene od svoje originalne funkcije, dakle sve mašine i sva proizvodnja koja se dešavala u ovim kompleksima i ovim zgradama u dosta slučajeva više ne postoji. Ali priča koja stoji negde možda u pozadini, odnosno možda ne u pozadini, ali sa druge strane jeste priča o ljudima koji su zapravo radili u ovim fabrikama i to je ta strana nematerijalno nasleđe kada govorimo o industriji i mi se trudimo da uz pokrivanje samih naravno građevina koje još uvek stoje, bilo da su u obliku napuštene ili u fazi neke od rekonstrukcija, prezentujemo, odnosno proučimo, dokumentujemo, proučimo i prezentujemo samu proizvodnju, ali i sve ono što ide uz nju, a to je edukacija na svim nivoima ljudi, kao i sam život i rad tih ljudi koji su radili u tim fabrikama koje danas više ne rade, ali i naravno u komunikaciji sa onim fabrikama koje još uvek rade i dokumentovanje, delimično dokumentovanje trenutnog stanja fabrika koje su aktivne. Pa bih tako iskoristila priliku da dam jedan primer koji se evo upravo dešava i koji nas je dosta okupirao poslednjih godinu dana, a vrlo intenzivno poslednjih recimo 2 ili 3 nedelje, a to je otvaranje izložbe o fabrikama i radnicima, dakle izložba i nosi naziv o fabrikama i radnicima koju smo realizovali u saradnji sa Muzejom Jugoslavije, budući da se i oni bave na neki način prvenstveno životima radnika i izložba je upravo otvorena i nalazi se u Muzeju nauke i tehnike i u Muzeju Jugoslavije, gde upravo želimo da kroz 5 izabranih lokaliteta, odnosno fabrika, to jest industrijskih lokaliteta, da ih tako nazovemo, želimo da ispričamo te različite priče, s jedne strane o samoj proizvodnji, o razvoju industrije u Srbiji, čime se načinu kako se razvijala i kako je tekla proizvodnja, napredovala tehnologija, čime se bavimo prvenstveno u našem Muzeju nauke i tehnike, ali i naravno priču o samim radnicima, o kojoj više govorimo u Muzeju Jugoslavije. Tako da to je jedan primer koji je trenutno vrlo aktualan kod nas, budući da se izložba otvorila prošle nedelje i da se upravo bavi tom temom, znači pokriva te dve, odnosno mi smo se trudili, to je jako velika priča, ali mi smo se trudili da pokrijemo obe strane i da pokažemo da su
fabrike i radnici, znači kako i sam naziv govori, prosto jedno jedinstvo koje je neodvojivo, dakle jedno bez drugoga nikako ne bi postojalo. Ne znam da li bi... Evo, ja bih u stvari samo dodao, na samom kraju, bi dodao da naše iskustvo sa zaštitom ovih punktova je takva da je najbolje naravno da radi, da je u proizvodnji, onda ga sam vlasnik podržava i to mislim da je najbolji način da se očuva industrijsko nasleđe. Već onaj deo kad ne radi sam objekat, to zahteva već angažman koji često iz naših pozicija muzejskih kustosa je teško to sprovesti, naravno sam onaj deo papirni, kako to već ide, to može da se uradi, međutim, to zahteva angažovanje i države, ajde tako kažemo, okvirno šire zajednice i isto tako održavanje. Naravno, kulturni turizam, da bi se došlo, da se šta prikaže kroz kulturni turizam, mislim da je to moguće, kažem, imamo i neke primere koji su nam pozitivni, ali isto tako imamo situaciju, imamo ogroman potencijal koji bi mogli da iskoristimo pod uslovom da imamo uslove, ali moj utisak je, baveći se ovim možda čak i 30 godina, da mi imamo strahovito veliki broj tih potencijalnih objekata za industrijsko nasleđe, odnosno vezu sa turizmom, kulturnim turizmom, samo je pitanje koliko je toga propalo, evo već to se vidi na ovim nekim fotografijama, nešto je naravno porušeno, greenfield i brownfield i kako god, to se naročito je prisutno po većim gradovima, da li je to Beograd, Niš ili Kragujevac, dakle imamo situacije kad se čitave lokacije ruše, čitavi kompleksi se ruše, što je možda i redovan proces, prosto život ide dalje, tu ne može Bog zna šta da se uradi, eventualno da se sačuva po nešto, šta je po nešto, to može biti i arhivska dokumentacija, mogu biti i neke mašine, što smo mi već i uspjeli da uradimo u nekoliko primjera. S tim što bih dodao samo na kraju, da smo mi baveći se industrijskim nasleđem dali sebi slobodu da se bavimo spomenicima istorije nauke, možda će neki slajd da krene malo napred, da se prikaže, recimo imamo izuzetno dobro sačuvanu iz početka 20. Ovo je Majdanpek i Bor, to je opet posebna priča. Majdanpek i Bor su aktuelni od sredine 19. veka, znači to je deo koji se vezuje za praistorijsko rudarenje u ovom delu naše zemlje. Dakle, ono što je vezano za istoriju nauke kod nas je sačuvana jako dobro astronomska observatorija s početka 20. kraja 20. početka 30. godina prošlog veka, to je kompleks od više objekata sa originalnim instrumentima. Možda je zgodna prilika da kažem da industrijsko nasleđe koje je staro 100 godina ili više je opremljeno instrumentacijom uglavnom sa nemačkog govornog područja, dok je već posle Drugog svjetskog rata počinje da je prisutno i mehanizacija koja dolazi iz drugih delova Evrope i čak iz Amerike, vrlo malo iz Sovjetskog saveza. Eto, toliko ja bi ovako, ovo deo sa astronomskom observatorijom sa nekim instrumentima koji su uglavnom CAIS i sličnim proizvođačima, naravno najboljim toga vremena u Evropi. Kažem, ja bi toliko i nadam se da će biti pitanje, pa će Mlada i ja bez problema, nadam se da odgovorimo na njih. Hvala. Благодарам многу Рифат и Ада за вашата презентација, за вашата одлична презентација за активностите за заштитата на индустриското наследство на територијата на Република Србија и со огромен фокус на документацијата, документирање не само на објектите и на недвижното наследство, но исто и на движното наследство од фактор на социјално-човечки ефект, како се тие користени, која е нивната иднина, која е нивното минато и така натака. I would like to take this chance to apologize to everyone and to thank our interpreters for doing the extra effort of translating the Serbian to English, and I hope that the translation was in order. Би сакал да најавам како следен говорник
Ивона Крстевска, која ќе говори во име на културно ехо. Би замолил да се, ако би сакала да се представи, бидејќи немам одреден дел на мала кратка биографија за неа. Мислам, ако не грешаме, магистриран инженер архитект, и повели Ивона да твојата презентација за ревитализација за напуштениот комплекс Купром во Скопје. Повели. Благодарам, Мартин. Здраво на сите. Hello to everyone. Јас сум представник на Културно ехо, организација, невладина организација, меѓународно здружение на граѓани, која делува во Скопје на територијата на Македонија. Меѓутоа затоа сме меѓународно здружение, бидејќи соработуваме и имаме и во самиот одбор основачи и членови кои што се доаѓаат од надвор, од Барселона, од Црна Гора, од Англија, и мислам јас како архитект сум еден од основачите на самата организација на Културно ехо. Прво би сакала, пред да се кратко представам, да ви се заблагодарам за поканата од името на целиот тим на Културно ехо и од името на Симона, за укажаната чест што ни ја укажавте честа што можеме да ја представиме нашата работа и конкретно иницијативата за пренамена на индустрискиот комплекс Купром во Скопје. И исто така, во кратки црти, јас сум магистер архитект, магистрирав на архитектонскиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи во 2013 година. Веќе 10 години активно работам во областа на архитектурата, а член и како надворешен соработник во однос на архитектонски работи соработувам со повеќе здруженија, меѓутоа конкретно најмногу со матично мое здружение Културно ехо, каде што со сите своји сили, со целиот останат тим се бориме да ги спроведеме сите наши идеи, иницијативи на кои што работиме преку самата организација. Првенствено би сакала кратко да ја представам нашата организација и областа во која што ние работиме и од каде потекна целата идеја и целата иницијатива да работиме токму во полето на напуштените објекти. Ние сме релативно млад тим на професионалци кои што доаѓаат, имаат различен професионален бекграунд, различна професионална позадина, и исклучиво и работиме, делуваме најмногу во областа на напуштените области, односно како главна стратешка цел на нашето здружение е проектот кој што именува Напуштени можности и во кој што работиме веќе скоро 4 години. Во март 2022 година ќе наполниме 4 години и веќе 4 години се занимаваме токму со прашањето на напуштените објекти. Освен Купром како индустриски комплекс, исто така во нашата работа и во нашите иницијативи се вклучуваат и други објекти кои што сега моментално се на територијата на главниот град Скопје, меѓутоа имаме избрано и други објекти кои што можете да ги видите на нашата веб страна. Само да го споделам мојот екран. Ова е нашата веб страна и на нашата веб страна можете да ги видите сите, нашите проекти, нашиот тим, како работиме, зашто се залагаме и слично. И исто така може да се погледне и нашата дигитална мапа, на која што, освен Купром, на целата територија на Република Македонија имаме детектирано напуштени објекти кои што се оставени, да не речам малте во очајна состојба и кои што едноставно буквално плачат за ревитализација и за повторна реупотреба, бидејќи имаат доста добра приказна која што може да ја раскажат и во идните години. Понатака би сакала, сега не знам само дали се гледа публикацијата, ако може да ми потврдите? Да, супер е, се гледа. Добро, супер. Да.
Значи, освен Купром, работиме и на други објекти, како што напоменав. Работиме на иницијатива за ревитализација на напуштената спортска сала пред Наумдомовски борче Партизан во општина Карпош. Се залагаме за ревитализација на местната зедница во Тафталиџе, каде што неодамна имавме настан. Потоа исто така се залагаме за ревитализација на домчето во општина Ченто. И за сите објекти имаме нешто почнато, дали тоа се граѓански иницијативи, настани, дали се контакти со станоци и слично со државните органи и институции. Меѓутоа, сите овие објекти се веќе во некој отпочнат процес и ние интензивно работиме за да ги постигнеме нашите цели во однос на нивна ревитализација и повторна употреба. Јас ќе кажам и како архитект и како член на културно ехо дека многу е полесно нешто да срушиш и да изградиш нешто ново, меѓутоа многу поголема вредност има доколку некој објект што си го гледал, што е во колективната меморија на населението, повторно блесне во некој друг сјај, и повторно се употребува и иако е тоа потешко, меѓутоа е многу повредно и позначајно. Како за нас како архитекти што представува голем предизвик тоа, така и за населението, кој што мислам дека многу повеќе луѓето се радуваат, особено во оваа ситуација кај нас, каде што постојано на секој чекор се гради, мислам дека многу повеќе луѓето се радуваат на ревитализација на објекти. Сега би сакала да продолжам во однос на нашата иницијатива за Купром. Некој од населението, од граѓаните и од професионалците кои што делуваат во оваа област се или делумно некои не се запознати, меѓутоа Купром е напуштен индустриски комплекс, напуштена фабрика во населбата Хром, која што спаѓа во подопштина Ѓорѓе Петров. И тоа е огромно пространство од 22.000 хектари, каде што било кој архитект со визија кој да појде на самата локација веднаш може да го препознае огромниот потенцијал кој што Извини, Ивона, што те прекинувам. Уште си на насловната страна од така треба да биде или веќе? Да. Океј, извини, нема проблем. Нема проблем, да, тука сум уште. Купром е, значи, кој да појде архитект, меѓутоа без разлика не мора и да е архитект, ќе го препознае капацитетот и потенцијалот кој што Купром го има во себе и кој што буквално е предизвик за да стане нешто ново во рамките на градот и во рамките на новото урбано градско траење, меѓутоа и не мора да биде она што ние како идеја го имаме, меѓутоа дефинитивно треба да се ревитализира и треба да биде нешто со тој објект и со тој напуштен индустријски комплекс. Купром е првенче, односно примарен објект кој што ние за кој што почнавме иницијативи за негова пренамена. И во однос на нашите иницијативи сме организирале повеќе настани, сме направиле повеќе средби со луѓе и слично. Првото нешто кое што го започнавме беше иницијатива подпишана од 150, таа бројка ја постигнавме од 150 граѓани, конкретно од самата општина Ѓорѓе Петров и од населбата Хром, која што е поднесена до град Скопје за објектот да се прогласи да се заштити, да се прогласи за индустриско наследство. Мислам дека не можам да говорам за пред тоа, бидејќи додека не бев во културно ехо, не бев доволно, бев така делумно, меѓутоа не доволно запознаена со она што во Македонија било веќе почнало со иницијатива за да се дојде до индустриско наследство, да се прогласи како гранка од индустриското наследство како дел од културното наследство на Република Македонија. Меѓутоа сметаме дека доколку успееме во оваа иницијатива,
Купром да се заштити како индустриско наследство, дека ќе биде прв објект кој што ќе се заштити. Ова иницијатива прерасна во еден еконастан кој што се случи во самиот двор на Купром, каде што се говореше, имаше доста панелисти каде што се говореше примерно за потребата од нов студентски град на културата, која што е примарна идеја на културно ехо за тоа како ние гледаме во што може да прерасне овој индустријски комплекс. Понатака, мислам, таа иницијатива успешно заврши со тоа што на некој начин ни отвори вратата кон продлабочување кон тематиката и да се повеќе ангажираме за да ја истераме ова иницијатива, бидејќи наидовме на голема поддршка од страна на самото население кое што живее буквално првенствено околу самата фабрика. И понатака од општина Ѓорче Петров добивме поддршка од самиот градоначалник тогашен Александар Нумовски и понатака и од другите релевантни инстанции во државава кои што ќе ги наповенам понатака. Културно ехо имаше своја презентација во владата на отворениот ден за граѓански организации, каде што во 5-минутно излагање нашиот председател Симона Димковска ја образложи нашата иницијатива. Мислам, Симона тогаш ја презентираше нашата идеја за тоа како ние поради автентичната архитектура и поради тоа што веќе Купром е препознаен меѓу професионалната фела, ни дава поддршка за тоа дека можеме да ја истераме до крај нашата иницијатива и Купром да стане заштитен објект и да се ревитализира во студентски град. Во нашите истражувања за Купром наидовме дека Купром е тематика која што доста е употребувана првенствено во магистерски трудови со кои што ние со архитекти кои што направиле магистерски трудови токму на оваа тема, со кои што ние стапивме во контакт и кои што ги имаме со нивна дозвола нормално сублимирано во нашата публикација која што ќе ја презентирам понатака, мислам во оваа презентација. Исто така добивме и голема поддршка по одржаниот состанок во кабинетот на претседателот на Република Македонија господин Стево Пендаровски. Понатака добивме поддршка под поднесената писмена иницијатива и одржани состаноци од Министерството за култура, од Министерството за образование, се разбира од вас како институција, со која што остваривме соработка и контакти. Понатака, исто така, стапивме во контакти со професорот Горан Мицковски од архитектонскиот факултет, кој што во својот докторат конкретно има говорено за индустриските напуштени објекти на територијата на Република Македонија. Исто така од таму патуваме голема благодарност до него што ни го отстапи неговиот докторат и од кој што црпевме доста информации не само за Купром, туку и за ситуацијата со другите напуштени објекти на територијата на Република Македонија, кои за жал се навистина во голем број, не само од индустријски аспект, туку и од со друга намена. Би сакала да дадам еден краток осврт во однос на индустрискиот комплекс Купром. Тоа е комплекс со огромен потенцијал и тоа ќе го направам преку кратка презентација на нашата публикација која што ја издадовме во минатата 2020 година, која што проект кој што е поддржан од страна на Агенцијата за млади и спортот, каде што добивме финансиска поддршка и како краен резултат, тактилен продукт на самиот проект е токму оваа публикација. Јас ја имам и во печатена форма.
но истата може да се најде и на нашата веб страна. Јас навистина жалам што публикацијата во моментов е само на англиски, на македонски јазик, ја нема на англиски јазик, меѓутоа ние сега правиме напори за да истата биде преведена не само на англиски и на албански јазик, па понатака нели на други јазици доколку успееме во нашата иницијатива и идеја. Ивона, само да те подсетам дека времето е скоро готово, така да ако можеме да... Да, извинете, јас... Нема проблем. Дозволите веќе, да. Индустрискиот комплекс, како што кажав, се работи за 22.000 метри квадратни и оваа публикација, овој проект е направен во соработка со организацијата Citiscope, кои што исто така работат во областа на архитектурата. Купром има доста голема историја позади себе, претставува индустриски комплекс кој што претходно нели бил поставен во областа покрај самата река Вардар и првенствено представувал пералиште за руда. И во пералиште за руда, кое што понатака прераснува во комплекс, индустријски комплекс за преработка на бакарна руда. Купром функционира представувал навистина главен двигател на индустријата и економијата во овој дел од градот и како индустријски комплекс представувал иницијатор за развој на околните населби, односно луѓето кои што се вработувале таму живееле во околните згради кои што биле наменети токму за нив. Купром функционира нормално и својот развој, го има својот пик во развојот, го има во некаде од 45 до 60 и некоја година, каде што после тоа се трансформира, односно се поделува на два објекти, од кои што едниот е Велурфлог, а другиот е Купром, кој што за жал во периодот на транзицијата по распаѓањето на Социјалистичка република Југославија ги се соочува со последиците од транзицијата, кои што не само Купром, туку и другите објекти ги оставаат се напуштени, односно се нели останати во фаза на напуштање и е девастиран. Ивона, извини, морам да те запрам, бидејќи стварно немаме време. Ако може само, мислам да го споделиш линкот од презентацијата, бидејќи Джеймс треба да го напушти во 2 часа, би сакал да отворам панел дискусијата за прашања и одговори и ќе можеме повеќе да говориме за презентацијата. Извини. Добро, нема проблем. Okay. Ви благодарам. Thank you very much, James. I read that you have to leave at 2 o'clock, so I will just ask you one quick question before you go, if that's okay with you. I would therefore open the Q&A session immediately. I hope that's fine with you. Okay, James, can you hear me? Okay, perfect. I will just ask you the really quick question before you take your leave. I will do it in Macedonian. Имајќи го во предвид вашето меѓународно искуство, кога станува за збор за заштита на индустриското наследство, со кои предизвици се случуваат најмногу земјите во светот, кога станува збор за неговата заштита и ревитализација. Дали би можеле да наведете неколку кои се повторуваат? Неколку предизвици, мислам. Well, thank you for springing that one on me at the last minute. That was very I apologize. Well, the big challenge is I don't know where to start. I don't know where to start with the biggest challenges. I think I would say the biggest challenge is this one, and I don't know whether it's relevant for Macedonia.
certainly for the older industrial civilizations, that's the wrong word, isn't it? Cultures, countries, Western Europe, North America, and so forth. I think industrial heritage grew on a certain, to a degree, nostalgia for a period which had disappeared. Perhaps you could call it the heroic period of industrialization, a period of steam engines and strong men and close communities, which was disappearing in the 60s and 70s. And that first period of conservation was often dealing with heritage, which was, in retrospect, relatively easy to identify and to represent as being of something of real value. The classic textile mills of the 19th century turned out to have aesthetic qualities and historical qualities which correctly presented were understood by a lot of people, and were also relatively easy to reuse as lofts, hotels, you name it. And I think the industry of the later period of the 20th century, the late 20th century, is much more difficult to represent in those terms. And so we have two choices. Either we say industrial heritage ends in the 1940s, and now we don't worry about it anymore, or we have to find new ways in which we can understand industrialization in countries which didn't begin until the 20th century. And finding a way in which we can understand those is much more complicated. But it is happening. I was involved in a similar event like this last month in Seoul, in South Korea, and they're dealing with an industrial area in Seoul from the 1960s, and they had no problem in seeing this as we would in Britain see areas from the 19th century and Americans from the early 20th century. They saw it as a crucial part of their modern history, of their transformation from a pre-industrial to an industrial and now post-industrial society. And so I think there are problems to be faced with these, but they're far from being impossible. And it may be that these texts that we've been discussing today and books like the one which you've very generously translated will need updating with new chapters dealing with the industrialization of the 20th century and the technical and aesthetic problems it brings with it. But I think that is something which many of the younger people here today will in turn have to deal with. I think industrial heritage is far from being a closed book, and the new chapters will need to be written, and I think you will be the ones who will write them. And I look forward to improving my Macedonian and reading them in the near future. Thank you very much, James. Thank you very much. And I would like to thank you personally again for helping us during the translation, being open for collaboration. And I will just let you leave now because I believe you have another appointment at 2 o'clock. Thank you very much again. Thank you very much. I have an appointment with my family who are hungry, so I say goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Би продолжил понатака со прашање до Майлс по експоненцијалниот раст на индустријата во последниот век и огромниот број на потенцијални градби кои би биле во категорија индустриско наследство. Дали има начин за квалитативна и квантативна оцена на тоа што е, а што не е индустриско наследство? Благодарам. Can I answer James's question instead? No, okay. I think it's very interesting. Bizarrely, I am working with Saudi Arabian Ministry of Culture at the moment on industrial heritage, and they are finding it very difficult to understand what is industrial heritage. And so we're having to really categorize it in two ways. First, we call it primary industrial heritage, which is the obvious processing, manufacture, and so on. And then there is the secondary industrial heritage, which includes housing, it includes cinemas, it includes heritage that is associated with industry, often built by big companies, big organizations, and even religious facilities associated with industry. So there is a secondary side.
which, as well as the primary. And we need to be quite inclusive. It can also be proto-industrial. It can be very early mining and metallurgy, for example. And the other side is the tangible-intangible link, because I don't believe there is any other type of heritage that has such a strong, important relationship between the tangible and the intangible. Because if you do not look after your intangible heritage, the knowledge and technology and the skills that go with the tangible, then your tangible heritage means nothing. If you have a mill, textile mill, full of weaving looms, making cloth, and nobody knows how they work or what they are, what they do, then they are worthless. It's not only about high culture and dancing and songs and art and so on. It's about technology. It's about understanding how things work and so on. So industrial heritage is very complicated. But one last thing, I think the biggest challenge for us at the moment is climate change, because industry has a bad media coverage. It is the fault of industry. And what we are saying in Scotland is, no, we want our built heritage and our industrial heritage to not to be a victim, but to lead the way in finding ways of using our heritage to fight the battle. So some of the examples we have seen today are going to be ways in which we give our industrial heritage a new life, new ways of regenerating. And so your projects look really exciting. Thank you very much. Yes, I completely agree that indeed the tangible and intangible aspects of the heritage are very much connected, and especially in a time when the urban renewal and urban development is happening so fast, and the industrial heritage is in a way located now, maybe sometimes also in a prime position for redevelopment by investors. So it's even more important of our protection of the same. I have a small question as well from Iran, which I believe you, Miles, will be the perfect person to answer it. The question is as following. Yes, from the nomination process to periodic reportings, the concepts of authenticity and integrity are critical in World Heritage literature. As a result, the question of the person from Iran is industrial heritage integrity inextricably linked to its intangible components? In that case, do you believe the current international framework and literature, for example, the operational guidelines, address these critical factors adequately? Thank you. Okay, that's a very technical question, obviously from somebody who knows the business very well. I can't honestly, I'd need to read the guidelines again, and I know the guidelines have changed quite a lot, particularly in relation to communities, the role of communities in the World Heritage process. But it is, I mean, the intangible is important. It has to be important. If we look at the Forth Bridge, which is not this bridge, that's one in Canada, a sister bridge, the intangible heritage associated with the metallurgy is really important, because the type of steel that was used was new, and it changed the world because it proved you could build enormous structures out of mild steel. So that's intangible, and I think the World Heritage guidelines probably capture that reasonably well. And if you look at the criteria, I think they do. But maybe you want to have a separate conversation about this afterwards and correct me. Thank you. Thank you very much, Miles. I would like to just continue for a question to Sonia Ivko. I will also address it in Macedonian. You can hear it in the translation. Зборувате за адаптацијата и повторна употреба со поинаква намена на индустријски објекти или комплекси во Словенија од социјалистичкиот период. И прашањето е како беа решавани прашањата со собственоста на тие објекти, бидејќи знаеме дека во социјална Југославија собственоста беше на државно ниво, и особено како влијаеше трансформацијата од државен во приватен капитал на ваквите објекти или комплексни, кои се нели поранешни фабрики или рудници. Благодарам.
Yeah. It is the fact that actually, if they are privately owned, as is, for example, Litan-Zink mine, former mine in Karavanke, in Koroška region, it is, of course, up to them what to do with the site, but what can state do, what can public service do for that is to protect it properly, although not too much. If some ore mine or a factory is protected as the monument, nobody would buy it because they're afraid of too strict instructions how to renovate it. So here is always some kind of balance, how to protect it properly, that the main characteristics are kept protected, but of course that they somehow provide the, I would say, free space also for investors. For example, in Mežica, it was the team which saw the opportunity in the tourism and in heritage, but it is not always this in that way. That's why now we are dealing with another very interesting paper mill, which is partly in use, and it is a very important paper factory owned now by Austrian firm, but great historical part is abandoned, and they are looking as the owners for the new programs, what to do with the heritage, because it is the early 19th century paper mill, and it is interesting. It is not listed, but they as owners, good owners, they have interest to do something with that. We prepared last year really a whole year workshop with the students what to do, and now they are deciding what to do. It was kind of a feasibility study for them. In the case of other premises, for example, of 20th century, in some cases, municipalities are buying the sites. In Ljubljana recently, renovation of former rock factory started, which was first tannery and later cycles factory in the very center of the city. And of course, it is the even monument of the local importance. And they are working together with the heritage officers, and in that way, somehow the projects are, or owners and stakeholders are dealing with these projects. Thank you very much, Sonia. During the answer, it made me think of maybe I would say the flagship for reductive use in industrial heritage, a vanilla factory in Rotterdam, which is considered one of the most successful examples in the 20th century. And I believe I was listening to a lecture of Wessel de Jonge, the architect who was responsible for the restoration, and he kind of briefly suggested that the key of the redevelopment of the factory was the city of Rotterdam decline of purchasing the factory, and then the factory remained in the asset of the private investors, which of course together with the city of Rotterdam developed the scheme of finding the investors to basically reintroduce a new function in a form which was basically a tobacco and tea manufacturing company. So indeed, he also mentioned that function follows form rather than form follows function, how the building was built. It's very key, it's very, very important in dealing with industrial heritage. Thank you for your answer. Exactly, you are very, very, very right on that. But on the other hand, what I would like to mention, what is important, and it happened also in the case of Vanille. Actually, good renovation, good reuse project was the first step to the preservation, to the protection, to the legal protection, and also after the renovation, it was
prepared to be nominated and then later inscribed on the World Heritage List. And this is something I always somehow explain the owners and those who are interested in the renovation, that actually they can contribute a lot in this process. And I hope that helps somehow. Indeed, a collaboration is indeed key, rather than top down, rather also bottom up approach. Exactly. Thank you very much. I will go now quickly back to our region. I have a question for Ada Vlajk and Rifat Kulenovic. I will also address in Macedonian for the translation. Зборувавте на примери за грижа или негрижа кон индустриското наследство од страна на државата. Прашањето е каков е односот на локалното население кон овие историски сведоштва? Дали има некаква иницијатива од страна на локалното население за нивна заштита или нивна неупотреба, и ова се однесува на оние објекти кои се се уште напуштени или се не идентификувани? Благодарам. Да, hvala. Pa ja bih u stvari pred direktnog odgovora na to pitanje samo naveo da briga države ne može samo da se gleda poslednjih godina, da mi imamo jednu vrlo specifičnu situaciju što se nasleđa tehničkog, generalno gledano, tiče zbog specifičnog stanja u državi posljednjih 30 ili 20 godina, mislim da je sve jedno. I treba reći da je država, evo recimo najstariji tehnički muzej je kod nas napravljen 1923. Muzej pošte, on je u okviru državne institucije, znači u okviru pošta, ministarstva, izuzetno dobro sačuvan, ili muzej koji se tiče vazduhoplovstva. Međutim, imamo situacije, oni muzeji koji nisu državni, da tako kažem, oni se brinu o sebi i tu počinju problemi, kao što je muzej automobila. Mi smo probali pred 20 godina i uz tesnu saradnju sa zajednicom lokalnom da probamo da sačuvamo Senjski rudnik koji je u okviru jednog velikog kompleksa javnog preduzeća rudničke podzemne eksploatacije. Tad nam je pomagao jako CHVB iz Švedske i tad je bila procena, on je zanimljiv jer taj primer meni sad upravo zbog ovoga što ću reći, a to je tad je bila procena, znači početkom ovog milenijuma, bila je procena da će u stvari propasti taj ceo sistem i da u saglasju sa lokalnim stanovništvom da probamo nešto da uradimo, mi iz Muzeja nauke i tehnike u tom trenutku, da probamo nešto da uradimo da se sačuva. Naravno, radilo se dosta, govorilo se o jednom širem pogledu na celu regiju, znači imamo tamo pećinu, imamo manastir, imamo zdravu hranu i naravno osim tih rudničkih kapaciteta stari, govorimo o sredini, početku rudaranja i sredine 19. veka. Dakle, probali smo nešto da uradimo, mi smo nešto uradili, donacije su došli iz Evrope i stvarno smo to, ja mislim, dobro radili. Međutim, ono zašto spominjem je to što u stvari naša procena da će propasti firma nije bilo dobro. Firma se održala, firma je preživela, tako da taj muzej nije došao u situaciju da bude samo održiv. Nama je tada u tom trenutku bio uzor muzej u Berlagenu u Švedskoj, da po njemu probamo da uradimo, da preživi muzej. Dakle, imamo primjere kad je nešto uspelo da se uradi, nešto nije. Isto tako neki veliki industrijski kompleksi koji su imali uvek u svoje vreme, u socijalističko vreme se kod nas, znači od 50-ih čak godina su se formirali ti kompanijski ili tehnički muzeji koji su brinuli o toj specifičnoj, konkretnoj vrsti nasleđa. I naravno, kao što je recimo muzej Gošena, velike industrije, koji je umeđu vremenu propada i pitanje je što mi probamo nešto da uradimo da se to sve sačuva. Glavno pitanje koje ste mi postavili, kako reaguje lokalna zajednica na propadanje nasleđa koje ne u njihovom okruženju, nego direktno u njihovom gradu ili regiji, znači u samom centru grada. Pa reaguje vrlo teško. Vrlo teško, zato što oni imaju identifikaciju sa fabrikom i ja mislim da će na taj deo pitanja mnogo bolje da vam odgovori moja koleginica. Pa ja ću samo kratko,
Da, lokalno stanovništvo, pogotovo koje je direktno vezano za fabriku, znači gde su ljudi radili u fabrici, a naravno i njihove porodice, oni mnogo više osjećaju posledice nego ostalo stanovništvo, ali kada je čitav grad stvoren oko te fabrike i čini njegovu identifikaciju, naravno to se širi mnogo dalje i imamo sada različite lokalne inicijative koje zaista se trude da nekako održe tu svoju vezu sa tim, taj svoj identitet, da tako kažem, ali prosto priče su u različitim gradovima vrlo različite, negde dolaze strani privatni investitori koji kupuju čitave te fabrike, gde onda lokalno stanovništvo bio prisiljeno da se prilagođava, pa se samim tim i njihov identitet menja i onda naravno dolazi do te nekog ili prilagođavanja ili pobune, a s druge strane imamo primere gde su fabrike potpuno ugašene i gde stanovništvo pronalazi neki nov identitet. Recimo da je to otprilike od mene toliko, nadam se da smo uspeli da odgovorimo. Ja bih samo dodao da je u stvari industrijsko nasleđe ili nasleđe tehničko, inženjersko nasleđe, jer mislim i na manje jedinice, ne samo na fabrike, fabričke komplekse. Znači, kod nas je sačuvano dosta fabričkih kompleksa koje nekako možemo prepoznati, prazni komplekse kao školjke koje nije Srbija naravno po tome karakteristična, odnosno ekskluzivna. Ja bih dodao samo na kraju da je industrijsko nasleđe nekako bilo pritajano sa propadanjem sve do negde pre 15 godina. Onda je odjednom nekako naletalo to sve. Imamo puno tih ostataka, puno i tu je sad ono pitanje koje je već postavljeno, znači valorizacija industrijskog nasleđa, šta jeste, šta nije i u kojoj meri jeste. I to je jedna tema koja ja mislim da je mnogo široka, kod nas je aktualna, mi upravo s tim se susrećemo i mislim da bi bilo jako dobro samo na tu temu napraviti jedan ovakav divan jedan. Da, slažem se. Hvala puno, Ade Rifat. I would just like to conclude very quickly. Just a small question to Ivona, if she can answer just briefly for their project in Skopje. Прашањето е дали вашето залагање за пренаменен објектот во студентскиот центар исто би опфатило интегрирање на културна информација за неговото изворно или индустриско потекло и намена, во што се подразбира во некакво соочување, конзервирање на постоечки машини, изработка на некаква музејска поставка и така. Само кратко, ако можеш, бидејќи веќе го газиме времето. Благодарам. Благодарам, Мартин, благодарам и за прашањето. Би сакала како подкрепа само на моето прашање на ова прашање да го споделам мојот екран. Да, како културно ехо, ова е објектот за кој што говорев и како културно ехо токму така сме размислувале на оваа тема за тоа доколку самиот објект се пренамени во студентски град на културата, да се одреден сегмент од објектите или одреден објект да се постави токму музејска експозиција за каде што би се изложиле машини, дел од индустриското, од она што било дел од самиот објект, односно самата индустриско производство. За жал, во нашето истражување ние не сме наишле, сме наишли на тотално девастирана внатрешност на самиот објект, каде што воопшто не постојат мали ситни остатоци од нешто што може да говори за тоа дека тука имало индустриско производство, индустриски процеси, да се каже дека тоа било индустриски комплекс. Меѓутоа, ние сме размислувале на темата да се направи, можеби, да се продлабочи детално истражувањето и да се направи некоја реплика на самите машини кои што се користеле во самото производство, па истата да се постави како музејска изложба во рамките на како програма во програмата, вметната во програмата за ревитализација на самиот индустријски комплекс. Исто така, музеј како програма е дел од повеќето магистерски трудови кои што се работени на самиот комплекс, па
од таму, нели, зошто да не се направи, нели, оптимистички ако размислуваме во иднина, нормално дека ќе се направи таков потек кој што ќе говори дека ова претходно бил објект кој што бил индустриски комплекс и, нели, сега е заштитен и е стожер на индустриското, заштитеното индустриско наследство во Република Македонија. Благодарам. Супер, фала многу, Ивона. Се надевам дека нашите гледачи и учесници ќе можат да погледнат вашата публикација во детал, каде што би се информирале за вашите активности. Благодарам уште еднаш. Во интерес на времето само би дал краток збор на коуредникот на публикацијата Ивана Коцевска да каже еден краток завршен збор. Повели, Ивана. Јас навистина на кратко ќе се обидам да го сумирам настанот. Им благодарам на сите говорници за нивните излагања. Навистина ни представува чест што се согласивте да присуствувате овде и да ги пренесете вашите перспективи за заштитата на индустриското наследство. Од Майлс Оглторп како председател на Меѓународниот комитет за зачувување на индустриското наследство имавме можноста од прва рака да се запознаеме со работата на комитетот која делува на глобално ниво. Потоа Джеймс Дует подетално ни објасни намената на постоечките водичи и повелби за индустриското наследство, меѓу кои и оригиналната публикација Intangible Heritage Virtuelен, на која и самиот тој е уредник. Преку презентацијата на Сонја Ивко дознавме за соработката помеѓу ИКОМОС и Меѓународниот комитет за зачувување на индустриското наследство во Словенија, контекст кој ни е малку поблизок. Ада Влајк и Рифат Коленовиќ од Музеот на науките и техниките во Белград не запознаа со активностите во ова специфично поле, превземени во соседството за индустриското наследство во Србија. И за крај Ивона Крстевска од Културно ехо не доближи до локалниот контекст, односно иницијативата за ревитализација на напуштениот индустријален комплекс Купром во Студентски град. Ние се надеваме дека овој настан ќе предизвика повеќе можности за соработка во иднина помеѓу комитетите, институциите и организациите и заедно ќе бидеме се поблиску до целта индустриското наследство да го добие заслуженото внимание и адекватната заштита. И неизмерна благодарност до Никола Трајковски, Ана Алексова Тутковска, Филип Манойловски и Мартин Евремовски, кои се дежурниот тим од работната група на професионалци во подем при ICOMOS Macedonia, кои учествуваа во организацијата и на овој настан. Благодарам, Ивана. Мислам, не останува ништо повеќе на мене, отколку само да кажам некои завршни зборови, да го затворам нашиот виртуелен настан. Мислам, би сакал да се заблагодарам уште еднаш на сите панелисти, сите учесници на овој настан, која обележува уште еднаш промоцијата на публикацијата на перспективи за индустриското наследство, која исто така ќе можете да најдете на веб страната на ICOMOS Macedonia. Видовме мислам дека само еден мал дел од презентациите на денешните презентации ги видовме можностите и предизвиците со кои се соочуваат индустриските објекти. Се надевам дека ќе можеме да се инспирираме од работата на нашите колеги на интернационалната сцена. И благодарам уште еднаш за вашето време и присуство. Од страна на ICOMOS Македонија, пријатно. Имате убав ден. Само уште нешто, ако може фотографија една на крајот сите. Направив ја веќе, окей. Може. Направив, окей, добро. Пријатно на сите. Пријатно се најболе. Пријатно, благодариме многу. Hvala vam, Sonja. Hvala vama. Vidim da ste tuka, bit ćemo u kontaktu. Apsolutno, dobro.